Hab ich doch gesagt. That's right. Good. No need for you to go just yet. It's been a long time, Snake. So, welcher Snake ist das jetzt? Big Boss. Ah, okay. Nackter Sohn. Okay. Krass. Let it go. My son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. Dann sind die ja Brüder, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. It all began with a bunch of old fools. Quasi. They've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. Ach so. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely, not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion.
Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. Niemand ist er selbst hier. Alter, wie, ey. Schwede hier. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero. Ja, Mann. Da ist er. Boah, der erinnert mich richtig an Darth Vader jetzt, ne? Warum? Wie so ein Darth Vader. Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen.
the American system in a state of collapse, the Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? Huh. It's too late to ask him now. Oh, der hat gerade gepinkelt. Schön. The original members. Paramedic. Sigint. Eva. Ocelot. They've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that, in chaos. The world is born from zero. The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty Patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. Einfach das Gas abgedreht, Junge, Junge. Ja, ist echt so teuer zurzeit. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die zero planted in you. It's already begun eating away at my body.
truth is, the fox die in you is what killed Eva and Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. Oh, they used you to kill me. Oh, the Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. Oh, all they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. Ich finde das interessant, dass wir jetzt eine halbe Stunde hier einen Film angucken, ey. Toll. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox dye in your body. The one that mutated. The new fox dye inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox dye from reproducing. The new fox dye is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox dye too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. Hauptsache gerade eben noch putzmunter und jetzt sitzt er da vor dem Grabstein, ey. Dankeschön für die Royal Rose. Vielen lieben Dank. I've never thought of you as a son. But I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead.
Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? Lass mich. At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage. Komm, letztes Mal salutieren. Komm schon. Schaffst du. Jawohl. It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. Nee, Werbepause auf Pro7 haben wir schon längst gesprengt, ey. That new world is yours to live in. Not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. No matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. Boah, das ist echt krass lang, so langsam. Also, You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. It's time
for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Genau dasselbe wollte ich auch sagen, Anne. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Toll. Stirbt er jetzt? Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes. Jetzt soll der ernsthaft noch mal dran ziehen, bevor er stirbt, oder was? This is good, isn't it? Oh, jetzt haben wir, glaube ich, nochmal geschafft, ne? Ist er jetzt gestorben? Hat das jetzt den Eindruck gemacht? Also der kam jetzt putzmunter zum Friedhof. Dann hat er dem alles erzählt, so, ne? Dies, das, weil irgendwie wusste er das ja nicht. Und dann einfach gestorben. So perfektes Timing irgendwie, so ein bisschen so. Weiß ich nicht. Aber geil gemacht. Wirklich geil gemacht. Also Metal Gear ist schon, ist so ein bisschen wie die Harry Potter Bücher, ja? Ist auch so Geschichte, Nostalgie und so. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, wir haben es alle gecheckt, so, aber wie das erzählt wurde, so, also wenn der jetzt gestorben ist, haben die jetzt nicht irgendwie... Ja, es ist doch aber so. Es ist auch Geschichte. Es ist auch richtig berühmt. Also, ne, mit der Berühmtheit meine ich. Es ist auch Nostalgie. Nee, ich glaube, in Deutsch wäre das nicht so gut geworden. Das soll so in Englisch bleiben, weil in Englisch ist schon gut. Gute Geschichte, aber irgendwie ein bisschen seltsam dargestellt. Aber naja, egal, gucken wir jetzt da mal drüber hinweg. Machen wir uns das nicht kaputt. Nee, das soll alles schon auf Englisch bleiben. Also der erste Teil wurde ja irgendwo auf Deutsch gemacht. War in Ordnung, so kann man mit leben, aber der Rest muss auf Englisch bleiben. Ganz, ganz wichtig. Wir haben es geschafft.
Und wir haben überhaupt nicht spät. Gar nicht. Wie meinst du gar nicht in Ordnung? Dass sie das nicht auf Deutsch gemacht haben? Ja gut, ich meine, jedem das seine, ne? Also ich finde Englisch besser als Deutsch. Also, ich verstehe das zwar nicht so... Nicht immer, aber... Also okay, dann haben wir uns richtig verstanden. Aber die Musik, ne? Bisschen leiser machen. So, um den ersten Teil. Ja, ich sag ja, der erste Teil, sage ich jetzt mal, kann man sagen, it's okay, komm, it's okay. Aber da ist auch Schluss beim ersten Teil. Dienstzimmer. Ja, das stimmt. Die Stimme von Liquid, die war wirklich übel. Der hat sich angehört, der von Liquid, die hört sich an wie dieser komische Frosch. Frosch, nennst du den? Frosch? Der hat viele direkt erinnert an, hier, wie heißt der? Dieser komische kleine Dicke von Crash Bandicoot. Nicht dieser komische Dicke, sondern der mit dem dicken Kopf von Crash Bandicoot auf jeden Fall. Genau seine Stimme. Also das haben die echt verkackt. Kermit der Frosch. Ja, das haben die echt verkackt. Aber sonst der Rest der Stimmen, der war eigentlich ganz gut. Aber Englisch ist trotzdem halt besser. So. Kommt nach dem Abspann noch irgendwas? Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so krass alles lange dauern wird. War hart. So. War auf jeden Fall... Ich habe jetzt bei dem 4. Teil, ich muss jetzt von meiner Seite auch ehrlich sagen, ich habe jetzt erst hier ab dem 4. Teil verstanden, ich weiß nicht wieso jetzt ab hier, dass man in jedem Teil einen anderen, ja ich sag jetzt mal Snake spielt. Fragt mich nicht, ist aber so. Ich habe erst mal gedacht, das wäre überall derselbe. Obwohl die schon im 3. Teil sagen, dass, habe ich trotzdem erst ab dem 4. Teil das gecheckt. Wie hast du mit dem Spiel schneller durchgewiesen? Auf keinen Fall. Weil. Noch eine Spiegelei-Sequenz, achso. Danke für die Stunde. So, genau. Echt? Habt ihr mir das so... Ja, guck mal. Wie gut ich manchmal zuhöre, lese und das aufnehme, ne? Wie gut. Echt? Habt ihr mir das so oft gesagt? Ab dem 3. Teil schon? Alles klar. Ich glaube, ich hab's gelesen, aber kam nicht in die Bearbeitung da oben rein bei mir. Nicht so richtig. Aber ist okay. Ist okay. Mein Fehler. Okay, da würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal langsam hier Feierabend. Wir kommen langsam mal wieder runter. Okay, mein Fehler. Kannst du mal einen Knopf drücken? Soll ich einen Knopf drücken? Ich kann nichts drücken, passiert nichts. Also auf jeden Fall, übermorgen fange ich einfach, also was heißt fange ich? Machen wir einfach mal aus Just for Fun einfach nochmal den 3. Teil, weil halt Metal Gear so gut ist eigentlich. Gucken wir mal, wie viele Freitage wir brauchen, um den 3. Teil durchzukriegen. Wie im 1. Teil. Ich glaube, so Sachen gibt's da nicht mehr. Ich kann irgendwie nichts wegmachen hier. Geht nicht. Also ich habe jetzt schon jeden Knopf gedrückt. Passiert nichts. Einen Hallo. So Leute, war auf jeden Fall sehr geil mit euch. Dankeschön für die ganzen Likes. Danke für meinen ersten Abonnement. Vielen lieben Dank, Kevin. Dankeschön. Das freut mich. Dankeschön an die restlichen Leute, die mir die ganzen Geschenke immer reingehauen haben. Danke auch an euch. Sehr, sehr nice. Freut mich immer. Super Unterstützung für mich. Macht mir dann auch richtig Spaß mit euch. Und
nicht immer alles so ernst nehmen, wenn ich so ein bisschen blödel über die Zwischensequenzen oder so ein bisschen Spaß mache. Nein, ist nur Spaß und ich bin da auch schon so am Mitfiebern. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Ist so, wir müssen jetzt, glaube ich, oder die meisten müssen jetzt ins Bett. Ich weiß ja nicht, wer Urlaub hat oder, ne? Weiß ich nicht, also. Ja, ich weiß, dass die unpassend waren, ich weiß. Mann, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Ist manchmal so, ich weiß. Was soll ich denn machen? Ich bin halt so. Manchmal bin ich sympathischer, manchmal unsympathischer. Ich habe halt irgendwie zwei Seiten. Ja, die kommen aber so lustig, diese Szenen. Tut mir leid. Tut mir leid, ich weiß. Ich sag ja, ich habe ja schon in manchen Dingen gesagt, ist jetzt assi von mir, aber ich weiß. Ist assi von mir, dass ich da lache, ja. So, wenn der Dingens da geheult hat, dann wie heißt er nochmal? Der Otacon da geheult hat und so. Ist halt lustig dargestellt, wie der da weint, Mensch. Was soll ich denn machen? Ich werde jetzt, diesen Monat werde ich, 32 werde ich. 32 waren das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. So. Okay, Leute, ich will jetzt keinen mehr so krass. Oh, krass. So die ich wollte erstmal sagen Dr. Emmerich. Das fiel mir als allererstes ein. Ja, diese ganzen Namen immer, die sind verwirrend. Ja, die ist ja auch, war auch traurig. Aber so dieses Lachen, so die wieder geheult hat. Ich meine so, ich bin halt so, tut mir leid, ich kann da nichts für. Mensch, aber ich fand das auch traurig. Okay, Leute, ich hoffe, ich habe jetzt euch nicht alle zu sehr verschreckt. So, alles gut, okay, das freut mich. Ich versuche mich zu beherrschen. So, okay, Leute. Ja, jetzt haben wir perfekt das Ende erreicht. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch Freitag wieder alle. Oder fast alle. So viele wie es geht. Oh, danke schön für den Follower von dir. Vielen lieben Dank. Snake, wait up. Da kommt noch was. I forgot these. Das habe ich schon vergessen. Nach 2 Stunden Zwischensequenz. No thanks. I'm quitting. Ah, Snake, Rauchen. these things will kill you. Where will you go? Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No. There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacon, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness? Yeah. Recht hat er. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Da sind die wieder, die Eier.
Jetzt kommen sie, oder? Komm, zeig uns die Eier.